హై ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనము సివిల్స్ 2022 జనరల్ సైన్స్ పార్ట్ బికి సంబంధించిన కీ పేపర్ అనేది చూద్దాము. ఫస్ట్ వచ్చేసి క్లైమేట్ యాక్షన్ ట్రాకర్ విచ్ మానిటర్స్ ద ఎమిషన్ రిడక్షన్ ప్లెడ్జెస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఈజ్ ఏ. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ. డేటాబేస్ క్రియేటెడ్ బై కోలిషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్. సెకండ్ క్వశ్చన్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. సెకండ్ దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి బి. థర్డ్ చూద్దాము. ఇఫ్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ అండ్ ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ ఆర్ ద లంగ్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ దెన్ షూర్లీ వెట్లాండ్స్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఇట్స్ కిడ్నీస్. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి డి. అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ అబ్జర్బ్స్ హెవీ మెటల్స్ అండ్ ఎక్సెస్ న్యూట్రియంట్స్. ఫోర్త్ది, ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ WHO ఎయిర్ క్వాలిటీ గైడ్లైన్స్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఏ. ఫస్ట్ది, థర్డ్ది, ఫోర్త్ది కరెక్ట్. ఫస్ట్ది, థర్డ్ది, ఫోర్త్ది కరెక్ట్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, విత్ రిఫరెన్స్ టు గుచ్చి సమ్టైమ్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద న్యూస్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి సి. అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఫంగస్. తర్వాత వచ్చేసి ఇట్ గ్రోస్ ఇన్ సమ్ హిమాలయన్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్. సిక్స్త్ క్వశ్చన్, విత్ రిఫరెన్స్ టు పాలిథిలిన్ టెరప్థలేట్ ది యూజ్ ఆఫ్ విచ్ ఈజ్ సో వైడ్ స్ప్రెడ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్స్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. సిక్స్త్ దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఏ. ఫస్ట్ది, థర్డ్ది కరెక్ట్ దీంట్లో. సెవెంత్ది, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ బర్డ్. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ. గోల్డెన్ మషీర్. ఎయిత్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ ప్లాంట్స్. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి డి. నైన్త్ది, బయోరాక్ టెక్నాలజీ ఈజ్ టాక్డ్ అబౌట్ ఇన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్స్. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ. రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ డ్యామేజ్డ్ కోరల్ రీఫ్స్. టెన్త్ది, ది మియావాకి మెథడ్ ఈజ్ వెల్ నోన్ ఫర్ ది. ఆన్సర్ వచ్చేసి సి. క్రియేషన్ ఆఫ్ మినీ ఫారెస్ట్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్. ఇప్పుడు వచ్చేసి 11th క్వశ్చన్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్. దీనిలో మనకి ఆరోగ్య సేతు, కోవిన్, డిజిలాకర్, దీక్ష విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ అవార్డ్ బిల్ట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఓపెన్ సోర్స్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్. దీనిలో అన్నీ ఫ్రీ కాబట్టి ఆల్ కరెక్ట్. ఇక్కడ డి అనేది కరెక్ట్. విత్ రిఫరెన్స్ టు వెబ్ 3.0 కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. దీనిలో వచ్చేసి అన్నీ ట్రూ అనమాట. అంటే ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ దీంట్లో. నెక్స్ట్ది, విత్ రిఫరెన్స్ టు సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి బి. అంటే సెకండ్ది, థర్డ్ది మాత్రమే కరెక్ట్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ బెస్ట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద ఐడియా బిహైండ్ ద ఫ్రాక్షనల్ ఆర్బిటల్ బొంబార్డ్మెంట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అండ్ టాక్డ్ అబౌట్ ఇన్ మీడియా. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి సి. ఏ మిజైల్ ఈజ్ పుట్ ఇన్ టు ఏ స్టేబుల్ ఆర్బిట్ అరౌండ్ ద ఎర్త్ అండ్ deorbits over a target on the earth. Fifteenth, which one of the following is the context in which the term qubit is mentioned. The answer is B. Quantum computing. 16th, consider the following communication technologies. దీంట్లో మనకి 3 కరెక్ట్ అనమాట. Which of the above are considered short range devices or technologies. అన్ని షార్ట్ రేంజ్ కాబట్టి డి అనేది కరెక్ట్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. బయోఫిలిమ్స్ కెన్, దీనిలో వచ్చేసి మనకి అన్ని రైటే. విచ్ వన్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ కరెక్ట్. బయోఫిలిమ్స్కి సంబంధించినవి అన్ని కరెక్టే కాబట్టి మనకి డి అనేది కరెక్ట్ దీంట్లో. 18th, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ప్రోబయాటిక్స్కి సంబంధించి దీని ఆన్సర్ సి. అంటే ఫస్ట్ది, థర్డ్ది మాత్రమే కరెక్ట్. 19th, in the context of
వ్యాక్సిన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ టు ప్రివెంట్ కోవిడ్-19 పాండమిక్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి బి, అంటే సెకండ్ది థర్డ్ది మాత్రమే కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 20. ఇఫ్ ఎ మేజర్ సోలార్ స్టార్మ్ రీచెస్ ద ఎర్త్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద పాసిబుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ది ఎర్త్? దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి బి. నెక్స్ట్ 21. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. 21కి మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి బి. 22. విత్ రిఫరెన్స్ టు ఇండియా కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి 2. బార్ కౌన్సిల్స్ హ్యావ్ ద పవర్ టు లే డౌన్ ద రూల్స్ రిలేటింగ్ టు లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ లా కాలేజెస్. ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్. 23ది కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి సెకండ్ది థర్డ్ ఆప్షన్స్ మాత్రమే కరెక్ట్ అనమాట, కాబట్టి ఆన్సర్ బి. 24th కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి బి, ఇది ఒకటే కరెక్ట్. ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇన్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఇంక్లూడింగ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ షెల్ నాట్ ఎక్సీడ్ 15% ఆఫ్ ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇన్ ద లోక్సభ. ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్. 25. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆర్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ? దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి బి, అంటే రెండోది మాత్రమే కరెక్ట్. టు పాస్ ఏ మోషన్ ఆఫ్ నో కాన్ఫిడెన్స్ అగైన్స్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. 26th విత్ రిఫరెన్స్ టు యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఇన్ ఇండియా కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి బి. ది లా డస్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ టైమ్ ఫ్రేమ్ విత్ ఇన్ విచ్ with the presiding officer has to decide a defection case. 27th Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers of the government who are. దీనిలో వచ్చేసి మనకి ఏది కూడా కరెక్ట్ కాదు, కాబట్టి నైదర్ ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ దీనికి. 28. with reference to the writs issued by the courts in India consider the following statements. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి 1 and 3 మాత్రమే కరెక్ట్, కాబట్టి ఆన్సర్ సి అనేది కరెక్ట్ దీనికి. 29th with reference to Ayushman Bharat digital mission consider the following statements. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి డి. 1, 2, 3 ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. 30th with reference to Deputy Speaker of Lok Sabha consider the following statements. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఏ. 1 and 3 మాత్రమే కరెక్ట్. 31th rapid financing instrument and a rapid credit facility are related to the provisions of lending by which of the following? దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి బి. ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్. 32 with reference to the Indian economy consider the following statements. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి సి. 1 and 3 మాత్రమే కరెక్ట్. 33 with reference to the Indian economy consider the following statements. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి బి. ఓన్లీ 2 and 3 మాత్రమే కరెక్ట్. 34th with reference to the G20 common framework consider the following statements. Both 1 and 2 are కరెక్ట్ దీనికి. ఆప్షన్ సి కరెక్ట్. 35th with reference to the Indian economy what are the advantages of inflation indexed bonds? దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్, కాబట్టి ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్. 36 with reference to the foreign owned e-commerce firms operating in India which of the following statements are correct? మనకు ఓన్లీ సెకండ్ ఆప్షన్ మాత్రమే కరెక్ట్, కాబట్టి బి అనేది ఆప్షన్ దీనికి. 37 which of the following activities constitute real sector in the economy? మనకు ఓన్లీ 1 and 2 మాత్రమే కరెక్ట్, కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ దీనికి.
38ది which one of the following situations best reflects indirect transfers often talked about in media recently with reference to India? దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఫారెన్ కంపెనీ ట్రాన్స్ఫర్ షేర్స్ అండ్ సచ్ షేర్స్ డ్రైవ్స్ దేర్ సబ్స్టాన్షియల్ వాల్యూ ఫ్రమ్ అసెట్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇండియా. ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్టు. 39ది విత్ రిఫరెన్స్ టు ది expenditure made by an organization or a company which one of the following statements are correct? ఫస్ట్ వన్ మాత్రమే కరెక్ట్. అక్వైరింగ్ న్యూ టెక్నాలజీ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. 40ది విత్ రిఫరెన్స్ టు ఇండియన్ ఎకానమీ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. దీంట్లోకి వచ్చేసి మనము ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్, ఎందుకంటే రెండు కరెక్ట్. 41ది అమంగ్ ది ఫాలోయింగ్ క్రాప్స్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ సోర్స్ ఆఫ్ బోత్ మీథేన్ అండ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి రైస్. సిస్టమ్ ఆఫ్ రైస్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ ఇన్ విచ్ ఆల్టర్నేటివ్ వెట్టింగ్ అండ్ డ్రై ఆఫ్ రైస్ ఫీల్డ్స్ ఇస్ ప్రాక్టీస్ రిజల్ట్స్ ఇన్. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి 3 కరెక్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్టు. 43 విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ lakes of West Africa has become dry and turned it into a desert. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి లేక్ ఫుజిబెన్. 44ది గండికోట క్యానియన్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా వాస్ క్రియేటెడ్ బై విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రివర్స్. ఆప్షన్ సి పెన్నార్. ఇక్కడ మనకి మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ ఉన్నాయి, వీటిలో మనకి ఓన్లీ 2 విచ్ ఆఫ్ ది పేర్స్ గివెన్ ఆర్ కరెక్ట్ అంటే మనకి 2 మాత్రమే కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయినాయి. 5th దానికి బి అనేది కరెక్ట్. 46 ది టర్మ్ లెవెంట్ ఆఫ్ అండ్ హియర్డ్ ఇన్ ద న్యూస్ రఫ్లీ కరెస్పాండెన్స్ టు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రీజియన్స్. ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్, రీజియన్ అలాంగ్ ద ఈస్టర్న్ మెడిటరేనియన్ షోర్స్. 47 కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్. దీంట్లో మనకి ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్. 48 విత్ రిఫరెన్స్ టు ఇండియా కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. దీనికి మనకి ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్టు. 49th ఇన్ ద నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ ది లాంగెస్ట్ డే ఆఫ్ ది అంటే ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్. మనకి ఇక్కడ మనకి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ అనేది ఓన్లీ 2 పేర్స్ మాత్రమే కరెక్ట్. ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్టు. 51ది హౌ మెనీ పేర్స్ గివెన్ అబౌవ్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్. ఓన్లీ 2 పేర్స్ మాత్రమే కరెక్ట్ ఉన్నాయి. ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్. 52 కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్. ఇక్కడ మనకి హౌ మెనీ పేర్స్ ఆర్ గివెన్ ఆర్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ అంటే ఓన్లీ 2 పేర్స్ మాత్రమే కరెక్ట్. బి ఆప్షన్ కరెక్ట్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ అబౌట్ సంగం లిటరేచర్ ఈజ్ యాన్షియన్ సౌత్ ఇండియా. కరెక్ట్. ఆప్షన్ బి ది సోషల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వర్ణ వాస్ నోన్ టు సంగం పోయిట్స్. Yoga Vasishtha was translated into Persian by Nizamuddin Panipati during the reign of Akbar. A correct. 55 the world's second tallest statue in sitting pose of Ramanujaya was inaugurated by the Prime Minister of India at Hyderabad recently. Which one of the following statements correctly represent the teachings of Ramanujaya? A the best means of salvation was devotion. 56 the Prime Minister recently inaugurated the new circuit house near Somnath temple at Veraval. Which of the following statements are correctly regarding Somnath temple? Option A 1 and 2 మాత్రమే కరెక్ట్. 57 which one of the following statements best describe the role of B cells and T cells in the human body? They protect the body from the diseases caused by the pathogens. Option D అనేది కరెక్ట్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్టు. 2 and 3 మాత్రమే కరెక్టు. 15 కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. డిఎన్ఏ బార్కోడింగ్ కెన్ బి టూల్ టు 1 and 2. ఆప్షన్ సి మాత్రమే కరెక్ట్. 6 కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్. 2 and 4 మాత్రమే కరెక్ట్. ఆప్షన్ బి దీనికి. 61 consider the following statements. High clouds primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth. దీంట్లో మనకి ఆప్షన్ ఏది కాదు కాబట్టి నైదర్ 1 or 2. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్.
దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి సి 2 and 3 మాత్రమే కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి సి. విచ్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ ఆర్ మెన్షన్డ్ అబౌవ్ ది ఆర్గనైజేషన్ టర్కిక్ స్టేట్స్. 2 and 5 మాత్రమే కరెక్ట్. 64 ది కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి బి 2 కేరళ యాజ్ ఏ ఫుల్లీ సోలార్ పవర్డ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్. 2 మాత్రమే కరెక్ట్. విత్ రిఫరెన్స్ టు ది యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ ది లా సి కన్సిడర్. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి డి. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ బెస్ట్ రిఫ్లెక్ట్ ద ఇష్యూ విత్ సింకాకు ఐస్లాండ్. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి బి. చైనా అండ్ జపాన్ ఎంగేజ్ ఇన్ maritime disputes over these islands in East China Sea. 67 ది దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆల్ 4 pairs ఆర్ కరెక్ట్. 68 ది ఓన్లీ 2 pairs మాత్రమే కరెక్ట్గా ఉన్నాయి. 69 ది ఆప్షన్ ఏ 1 and 2 మాత్రమే కరెక్ట్. 70 ది certain species of which of the following organisms are well known as cultivators of fungi. Answer A, ant. Consider the following statements. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి 71కి ఏ, 72కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆల్ 4 states. 73 వచ్చేసి మనకి ఆన్సర్ బి. 74కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి బి. 75కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి సి. 76కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి డి. 77కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి సి. 78కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి డి. 79కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఏ. 80కి ఆన్సర్ వచ్చేసి సి. 81కి ఆన్సర్ వచ్చేసి సి. 82కి బి. 83కి డి. 84కి బి. 85కి బి. 86కి సి. 87కి బి. 88కి డి. 89కి బి. 90కి 1. 91కి సి. 92కి ఏ. 93కి ఏ. 94కి బి. 95కి సి. 96కి ఏ. 97కి ఏ. 98కి డి. 99కి డి. 100కి ఏ.